A história de Otto Binder, autor americano de livros e histórias de ficção científica e não ficção, e histórias em quadrinhos. Otto Oscar Binder, 26 de agosto de 1911, 13 de outubro de 1974, foi um autor americano de livros e histórias de ficção científica e não ficção, e histórias em quadrinhos. Ele é mais conhecido como co-criador de Supergirl e por seus muitos roteiros para Captain Marvel Adventures e outras histórias envolvendo toda a super-heroína Marvel Family. Ele foi prolífico no campo dos quadrinhos e é acreditado por escrever mais de 4.400 histórias em uma variedade de editoras sob seu próprio nome, bem como mais de 160 histórias sob o pseudônimo de Otto Binder. Biografia. Início da vida e carreira. Nascido em Bessemer, Michigan, Otto Binder era o mais novo de 6 filhos nascidos em uma família luterana alemã que havia emigrado da Áustria um ano antes. Eles se estabeleceram em Chicago em 1922, durante um período rico em ficção científica, que cativou Binder e seu irmão Arlo. Os dois começaram a escrever em parceria e venderam sua primeira história, The First Martian, para Amazing Stories em 1930. Foi publicada em 1932 sob o pseudônimo de Otto Binder, e o Binder. Não ganhando o suficiente como escritor, Binder e seu irmão trabalharam em muitos empregos. Arlo encontrou emprego em uma siderúrgica. No final de dezembro de 1935, Otto Binder começou a trabalhar para Otis Adelbert Klein como agente literário responsável pelo escritório de Klein na cidade de Nova York, principalmente comercializando as histórias de Robert E. Howard. Embora os negócios insuficientes durante a era da Grande Depressão tenham forçado Klein a fechar sua empresa depois de 1 ano e meio. Na época da mudança de Otto para a cidade de Nova York, Otto Binder dissolveu a parceria de escrita e todo o novo material, produzido sob o nome de Otto Binder a partir de janeiro de 1936, era exclusivamente trabalho de Otto Binder. Simultaneamente ao seu trabalho como agente, Binder estava escrevendo para Mort Weisinger, editor de Thrilling Wonder Stories, e Ray Palmer, editor de Amazing, para o último dos quais ele criou a série Adam Link, Fawcett Comics e Captain Marvel. Binder entrou nos quadrinhos em 1939, logo após seu irmão artista, Jack, que se mudou para Nova York para trabalhar no estúdio de Harry A. Schessler, um dos empacotadores daquela época que fornecia conteúdo terceirizado para editoras que entravam no novo meio de histórias em quadrinhos. No ano seguinte, a editora de revistas Fawcett Publications iniciou sua linha Fawcett Comics, e Binder começou a escrever as façanhas de personagens como Capitão Venture, Flecha Dourada, Homem-Bala e Eucarim. Depois de 1 ano, o editor Ed Herron fez Binder abordar o personagem mais proeminente de Fawcett, o super-herói Capitão Marvel. Ele logo escreveu para os recursos spin-off estrelados pelo Capitão Marvel Jr. e Mary Marvel, esta última ele co-criou com Mark Swayze. Binder passou de 1941 a 1953 com Fawcett, escrevendo 986 histórias, de 1743, mais da metade de toda a saga da família Marvel, segundo o escritor e editor de histórias em quadrinhos e Nelson Bridell. Seu primeiro trabalho com o Capitão Marvel foi o romance Jimmy Action Book, Return of the Scorpion, apresentando o vilão do seriado da Republic de 1941, The Adventures of Captain Marvel. Sua primeira história em quadrinhos do Capitão Marvel foi Capitão Marvel Salva o Rei em Captain Marvel Adventures #9, abril de 1942. Ele escreveu para vários outros recursos da Fawcett, bem como muitos preenchimentos de texto de 2 páginas que eram necessários nos quadrinhos para serem elegíveis para as taxas postais da revista. Suas histórias em texto em Captain Marvel Adventures, sob o pseudônimo de Eando, estrelavam o tenente John Jaro da Patrulha Espacial. Durante seu tempo na Fawcett, Binder co-criou com Swayze e C.C. Beck personagens como Mary Marvel, Tio Dudley, Sr. Taki Tawny, Adeo Negro e Sr. Cérebro, bem como 2 dos 4 filhos do Dr. Sivana, os adolescentes malignos Tadeu Sivana Jr. e a filha Georgia. Binder e Beck tentaram sem sucesso lançar uma história em quadrinhos de jornal com o Sr. Taki Tawny, M. 1953. Outros trabalhos em quadrinhos. Binder deixou a Fawcett quando a empresa fechou sua divisão de histórias em quadrinhos em 1953, mas não encontrou escassez de trabalho. Para Timely Comics, a empresa da década de 1940 que evoluiria para a Marvel Comics, ele co-criou o Capitão Wonder, os Jovens Aliados, Tommy Timmy e a super-heroína com tema patriótico Miss América, e escreveu histórias estreladas pelo Capitão América, o Tocha Humana, o Submarino, o Destruidor, o Viseiro e o Esquadrão All Winners. Para Quality Comics, Binder co-criou Kid Eternity e escreveu as histórias de Blackall, Dollman, Uncle Sam e Black Condor. Para a MLJ Comics, posteriormente conhecida como Archie Comics,
Ele escreveu histórias estreladas por Steel Sterling, o Shield, o Angman e o Black Hood. Na Gold Key Comics, Binder co-criou Mighty Samson e outros personagens. Sua ficção científica para EC Comics inclui Lost e Space, ilustrado por Al Williamson, em Weird Science Fantasy #28, março-abril de 1955. DC Comics. Em 1948, Binder começou a trabalhar para DC Comics, então conhecida como National Periodical Publications, criando rapidamente Mary, Girl of 1,000 gimmicks, no longa Star Spangled Kid, cujo lugar Mary logo assumiu na Star Spangled Comics. Ele então passou para seu trabalho mais conhecido na DC, o grupo de títulos Superman, incluindo o lançamento da série Superman's Paul Jimmy Olsen em 1954. Binder e o artista Al Plastino colaboraram na história do Superboy em Adventure Comics #247, abril de 1958, que apresentou a Legião dos Super-Heróis, uma equipe de super-heróis adolescentes do futuro que eventualmente se tornou um dos recursos mais populares da DC. Binder e Plastino estrearam o supervilão Brainiac e a Cidade Garrafa de Candor em Action Comics #242, julho de 1958, e co-criaram Supergirl em Action Comics #252, maio de 1959. Com vários artistas colaboradores, ele co-criou Krypto, o Supercão, a Zona Fantasma, e os personagens secundários Lucy Lane, Beppo, o Super Macaco, e Titano, o Super Macaco. Na primeira edição de Superman's Paul Jimmy Olsen, ele introduziu o relógio de sinal de Jimmy Olsen, e em #31, a identidade de Elasticlad de Jimmy. Ele escreveu o recurso de Lois Lane em Showcase #9, agosto de 1957, que serviu como um teste para a própria série do personagem. O escritor e editor da DC, e Nelson Bridell, acredita Binder como criador do primeiro conto imaginário, para Lois Lane, e por escrever a maioria das primeiras histórias do Bizarro, incluindo pelo menos o primeiro recurso Tales of the Bizarro World. A primeira aparição do personagem em quadrinhos foi em Superboy #68, outubro de 1958, por Binder e o artista George Pape. Bizarro World foi introduzido em Action Comics #263, abril de 1960. Binder escreveu o que Bridell chama de clássico enredo, o retorno do Superman a Krypton. Sua última história do Superman foi The Cage of Dawn em Action Comics #377, junho de 1969. Binder foi destaque em uma história na primeira edição de Shazam, a releitura da DC Comics da década de 1970 do Capitão Marvel original. O personagem Binder, desenhado por C.C. Beck, conhece um jovem Billy Batson e fica surpreso que o garoto, que está desaparecido há 20 anos, ainda seja uma criança. Livros. Binder foi um defensor da teoria dos antigos astronautas e um crente na vida extraterrestre. A teoria de Binder era que os seres humanos são homo-híbridos, um cruzamento interestelar, metade humano, metade extraterrestre. Ele discutiu essa hipótese pela primeira vez em seu livro de 1968 Flying Saucers Are Watching Us, mais tarde chamado Unsolved Mysteries of the Past, Tower Publications. Edição de reedição, 1970. Ele escreveu Monkey Child of the Stars com Max Flynn em 1974, discutindo o conceito de astroevolução. Eric von Daniken escreveu um prefácio para o livro, que foi revisado e reimpresso em 1999. Ele escreveu extensivamente sobre OVNIs em revistas, incluindo artigos detalhando as experiências do suposto contatado de OVNIs, Ted Owens. Novas obras. A história inédita de Binder, de 1953, The Unwanted, foi adaptada como graphic novel por Robert L. Reiner. Previsto para ser publicado no início de 2023 pela Fantagraphics, o manuscrito havia sido entregue a Reiner no final dos anos 1960, quando ele era um editor e publicador de fanzine na adolescência. A história descreve um censo a ser realizado em um futuro distante. Uma civilização de Mastermen governa um império galáctico e visita este planeta para determinar se ele é digno de participar de um congresso imperial. Ser membro significa acesso à tecnologia e proteção. Ao avaliar este planeta em particular, os Mastermen ficam chocados com o que encontram. O livro é ilustrado pelo artista vencedor do prêmio Milton Caniff Crepe Med, Ângelo Torres, e pelo aclamado escultor e pintor de velocidade austríaco Stefan Koidu. A introdução e o prefácio são escritos pelo romancista gráfico vencedor do prêmio Eisner, Emil Ferriz. Últimos anos e morte. Binder tornou-se editor da revista Space World, uma iniciativa que terminou em falência no início da década de 1960. Como ele mesmo recordou em 1974.
Estou longe de me aposentar, simplesmente porque não tenho condições financeiras. Todo o dinheiro que ganhei com as Marvels e que havia economizado foi por água abaixo quando, em 1960, investi como sócio júnior na publicação da Space World, uma revista sobre astronomia. Acho que fiz um bom trabalho como editor-chefe, embora o público se mantivesse afastado dela em massa. Um prejuízo todo mês com vendas baixas. A revista durou cerca de 16 edições, durante as quais Bill Wolfolk e eu investimos mais dinheiro. Hipotequei minha casa, tudo pago pelo capitão, e pedimos emprestado, etc., mas nunca tivemos a sorte de ter a sorte grande. Isso me deixou sem reservas financeiras, e voltei aos quadrinhos até 1967, quando minha filha, nossa única filha, foi morta por um carro aos 14 anos. Por razões difíceis de explicar, minha esposa e eu nos mudamos de Inglewood, Nova Jersey, para o norte do estado de Nova York, onde Jack morava. Fiquei bastante arrasado e achei difícil escrever novamente aqui, mas voltei para a ficção científica, desta vez quando o mercado atingiu o auge. A filha de Otto Binder, Mary, estava a caminho da escola uma manhã quando um carro ultrapassou o meio-fio, invadiu a garagem em frente à escola e a matou. Como produtor de cinema e historiador de quadrinhos Michael Uslan, um amigo da família, lembrou: Otto nunca se recuperou. Sua esposa nunca se recuperou. Ela teve um colapso, e Otto começou a beber. Eventualmente, ele caiu morto de um ataque cardíaco. E os três se foram, como num piscar de olhos. Binder lembrou em uma história de quadrinhos de 1972 que após a morte de sua filha, finalmente decidimos começar uma nova vida. Quando nos mudamos para o interior do estado de Nova York em 1969, abandonei completamente a DC e os quadrinhos e voltei para o ramo de livros de bolso de ficção científica. A Curtis Books comprou 7 dos meus livros em sequência, incluindo alguns antigos, e a Belmont lançou mais meia dúzia. Comecei a vender góticos, além de um lote de livros e artigos sobre discos voadores para a revista Saga. Em 1973, Binder trabalhou para a Pendulum Press de Vincent Fago, adaptando histórias clássicas de ficção científica para o formato de história em quadrinhos, incluindo Frankenstein, O Homem Invisível, A Máquina do Tempo, 20.000 Léguas Submarinas e A Ilha Misteriosa. Ele morreu em Chesterton, Nova York, em 13 de outubro de 1974, deixando para trás, segundo Bridell, quase 50.000 páginas de histórias em quadrinhos, compreendendo mais de 1.300 roteiros para Fawcett e mais de 2.000 para 20 outras editoras, incluindo cerca de 93 heróis em 198 revistas. Prêmios e legado. Binder foi introduzido póstumamente no Hall da Fama de Jack Kirby em 1999 e no Hall da Fama de Will Eisner em 2004. Ele foi o ganhador póstumo do Prêmio Bill Finger em 2010. Binder é referenciado no primeiro episódio da série de televisão Supergirl de 2015, quando o personagem título impede que um jato danificado caia na ponte Otto Binder. Bibliografia. DC Comics. Action Comics #127, 146, 182, 195, 200, 202, 204 to 260, 262 to 265, 267 to 268, 270 to 273, 317, 320, 323, 326, 331, 335 to 337, 341 to 342, 344, 349 to 353, 357, 359, 361 to 364, 367 to 369, 371 to 372, 374 to 377, 1948 to 1969. Adventure Comics #130, 147, 201 to 204, 206, 210 to 211, 214 to 215, 217 to 222, 226 to 227, 229 to 231, 233 to 238, 241 to 242, 245 to 247, 249, 251, 255 to 257, 259 to 265, 276, 278 to 279, 282,
287, 289, 355, 1948 to 1967. Detective Comics # 138, 147, 150, 203 to 205, 207 to 224, 1948 to 1955. House of Mystery number 32, 37, 181, 257, 1954 to 1978. Metal Men # 30, 32, 1968. Mystery in Space # 19, 23, 26 to 52, 54, 57 to 58. 108, 110, 1954 to 1966. Showcase # 9, 10 Lois Lane, 1957. Star Spangled Comics number 81, 85 to 87, 89 to 90, 94, 1948 to 1949. Strange Adventures number 42, 44 to 54, 57, 59 to 66, 71 to 72, 75 to 78, 80 to 92, 94 to 100, 103, 108 to 110, 188, 193, 200, 202, 1954 to 1967. Superboy # 37, 38, 40, 42 to 64, 66 to 78, 80 to 81, 85, 92, 99, 114 to 115, 118, 121 to 122, 124 to 127, 130 to 133, 136, 139 to 140, 144 to 145, 1954 to 1968. Superman number 97, 109, 111, 114 to 115, 117, 121 to 124, 126 to 127, 129 to 134, 138 to 140, 142 to 143, 146, 173, 176 to 177, 179, 184, 186, 188 to 189, 192, 194, 196, 205, 215, 1955 to 1969. Superman's Girlfriend, Lois Lane # 1, 5, 14, 17 to 19, 22 to 23, 27, 55 to 61, 71, 1958 to 1967. Superman's pal Jimmy Olsen # 1, 37, 39 to 41, 44 to 48, 50 to 51, 84, 87 to 90, 98, 105, 112, 116 to 118, 1954 to 1969. World's Finest Comics # 33, 34, 37 to 44, 105 to 106, 108, 1948 to 1960. Fawcett Comics. America's Greatest Comics number 2, 6, 8, 1942 to 1943. Bulletman number 3, 9 to 10, 14, 1942 to 1946. Captain Marvel Adventures # 8, 11, 14, 16 to 18, 20 to 58, 61 to 76, 78 to 97, 100 to 150, 1942 to 1953. Captain Marvel Jr. # 1, 18, 21, 23, 28 to 29, 35 to 36, 38 to 63, 65, 68, 70 to 74, 76 to 90, 93, 95 to 96, 101 to 102, 1942 to 1951. Destination Moon number 1, 1950. Ibis the Invincible # 1, 2, 1942 to 1943. Marvel Family # 1, 4, 7, 10, 53, 1945 to 1950. Mary Marvel # 1, 8, 10 to 24, 26 to 28, 1945 to 1948.
Master Comics number 16, 18 to 19, 21 to 22, 25, 33, 40, 1941 to 1943. Wiz Comics hashtag 21, 22, 27 to 28, 39, 1941 to 1943. Gold Key Comics. Dr. Solar, Man of the Atom number 7, 1964. Marvel Comics. All Winners Comics number 21, 1947. Captain America Comics hashtag 8, 9, 12, 15, 18, 23, 32, 35, 37 to 40, 62, 1941 to 1947. Kid Comics number 1, 4 to 5, 1943 to 1944. Marvel Classics Comics number 2, 4, 11, 13, 1976. Marvel Mystery Comics hashtag 49, 66, 70 to 72, 1943 to 1946. Young Allies hashtag 12, 13, 18 to 20, 1944 to 1946. Quality Comics. Doll Man number 5, 1943. National Comics number 27, Uncle Sam, 1942. Novels. Lords of Creation, 1949. Adam Link, Robot, 1965. Anton York, Immortal, 1965. Enslaved Brains, 1965. The Avengers Battle the Earthwrecker, 1967. What We Really Know About Flying Saucers, 1967. References. Bridwell, E. Nelson, November 1974. In Memoriam. Otto, Oscar Binder. The Amazing World of DC Comics 3. DC Comics 30. Docuseries 65 by Alex Grand, archived June 8, 2022, at the Wayback Machine. Otto Binder. United States Social Security Death Index for Otto Binder, Social Security number 059-01-0446. Archived from the original on March 25, 2020. Retrieved March 12, 2013, via FamilySearch.org. Site gives no middle name and a death date of October 1974, no date. Otto Binder at the Grand Comics Database. Eando Binder at the Grand Comics Database. Shelley, Bill, 2016. Otto Binder. The Life and Work of a Comic Book and Science Fiction Visionary. Berkeley, California. North Atlantic Books. Page 14. ISBN 978-1623170370. Michael and Marie, both Lutherans, began their family with the birth of 2 daughters, Marie, nicknamed Mitz, and Teresa, Tessie. Then, on August 11, 1902, Packer, Sharon, M.D. 2009. Superheroes and Superegos, Analyzing the Minds Behind the Masks. Praeger Publishing. Page 102. ISBN 978-0313355363. Shelley, Bill, 2003. Words of Wonder: The Life and Times of Otto Binder. Seattle, Washington. Hamster Press. Pages 44 to 52. ISBN 0-9645669-9-0. Rome, Rob, May 1, 2011. The Klein Connection. REH, Tugun Raconteur. Archived from the original on January 21, 2013. In 1935, business must have been going well, as Klein enlisted the aid of Otto O. Binder. Binder went to New York late in 1935 to be closer to the publishing scene than Klein's Chicago offices allowed. Mark Stein, Don, 2010. Mary Marvel. Don Markstein's Tinopedia. Archived from the original on May 27, 2024. Otto Binder. Lambic Comiclopedia. December 25, 2006. Archived from the original on April 21, 2014. Hammerlink, PC. November 2005. Hollywood Check Part 1. Alter Ego 54. Raleigh, North Carolina. Tomorrow's Publishing. 87. Sims, Chris, September 12, 2013. Otto Binder and C.C. Beck's Mr. Tawny Captain Marvel newspaper strip spinoff that never was.
Comics Alliance. Archived from the original on September 17, 2013. What you might not know is that in 1953, Binder and Beck tried out a newspaper comic strip starring Tawny as a solo act, completely without his superheroic pal. Sanderson, Peter, 2008. 1940s. In Gilbert, Laura, edition. Marvel Chronicle A Year by Year History. London, United Kingdom. Dorling Kindersley. Page 24. ISBN 978-0756-641238. In Captain Wonder's origin story by writer Otto Binder and artist Frank Giacoia, Professor Jordan was exposed to the fumes of his own experimental wonder fluid. Sanderson, 1940s in Gilbert, 2008, page 25. Miss America's creators, writer Otto Binder and artist Al Gabriel, actually intended their new character to be a female counterpart to Captain America. Mark Stein, Dawn, 2010. Miss America. Dawn Markstein's Tinopedia. Archived from the original on May 27, 2024. Wallace, Daniel, 2010. 1940s. In Dolan, Hanna, edition. DC Comics Year by Year of Visual Chronicle. London, United Kingdom. Dorling Kindersley. Page 59. ISBN 978-0-7566-6742-9. Otto Binder wrote the first appearance of Mary, Girl of 1000 Gimmicks in Star-Spangled Comics number 81 in June 1948. Irvine, Alex, 1950s in Dolan, page 73. Jimmy Olsen got his own adventures in Superman's pal Jimmy Olsen number 1. A comic remarkable for its inventiveness and longevity, it ran for 163 issues. The lead story of issue number 1, The Boy of 100 Faces, was written by Otto Binder and drawn by Kurt Swan. Irvine, 1950s in Dolan, page 89. The Legion of Superheroes would become one of DC's most enduring and popular groups despite their humble beginnings, in a story by writer Otto Binder and artist Al Plastino. Irvine, 1950s in Dolan, page 90. The mythology of Krypton expanded dramatically with the introduction of the evil Brainiac and the Bottle City of Candor in the Action Comics number 242 story, The Superduel in Space, written by Otto Binder and drawn by artist Al Plastino. Mark Stein, Dawn, 2010. Supergirl. Dawn Markstein's Tinopedia. Archived from the original on May 27, 2024. Irvine, 1950s in Dolan, page 76. Superboy was reunited with his dog in The Superdog from Krypton by writer Otto Binder and artist Kurt Swan. Irvine, 1950s in Dolan, page 85. The future title Superman's girlfriend, Lois Lane, got a tryout in issues number 9 and number 10 of Showcase, when Lois Lane stepped in as the lead feature. Lois dreamed of being Superman's wife in Mrs. Superman, written by Binder, with art handled by Al Plastino. Bridwell wrote he was not 100% sure whether he, Binder, wrote the first Bizarro story, but Binder has been credited as Bizarro's co-creator. Irvine, 1950s in Dolan, page 91. A book-length story by writer Otto Binder and artist George Papp took up the entirety of Superboy number 68. Bizarro was a copy of the Boy of Steel, created by a malfunctioning prototype duplicator Ray. McAvenny, Michael, 1960s in Dolan, page 100. Writer Otto Binder and artist Wayne Boring introduced an entire world filled with the backward beings, living amid foul, dilapidated conditions. Recollection of Michael Uslan and Smith, Zach, December 30th, 2010. An Oral History of Captain Marvel, The Lost Years, Part 3. Nozerma. Archived from the original on December 19, 2013. Kathy, Bruce, 1997. The Energy Grid. Adventures Unlimited Press. Page 201. ISBN 093-281-3445. Flint, Max H. Binder, Otto O. January 1999. Mankind Child of the Stars. Ozark Mountain Publishing. ISBN 188-694-0061.
Kripal, Jeffrey J. 2011. Mutants and Mystics, Science Fiction, Superhero Comics, and the Paranormal. Chicago, Illinois. University of Chicago Press. Pages 234 to 237. ISBN 978-0-226-45383-5. Lage, Matt, 1974. Otto binder. Legion Outpost 8. Reprinted in Catagain, Glenn, 2003. The Legion Companion. Raleigh, North Carolina. Tomorrow's Publishing. ISBN 978-189-390-5221. Steranko, Jim, 1972. The Steranko History of Comics 2. Reading, Pennsylvania. Supergraphics. Page 21. ISBN 0-517-50188-0. Hahn, Joel edition. Harvey Award Winner Summary. Comic Book Awards Almanac. Archived from the original on May 12, 2015. Retrieved August 22, 2015. Will Eisner Hall of Fame. San Diego Comic-Con International. Archived from the original on March 29, 2014. Retrieved May 17, 2014. Otto binder, Gary Friedrich to receive Bill Finger Award. Comic Book Resources. June 10, 2010. Archived from the original on June 6, 2014. Winter, Glenn, Director. Bolanti, Greg, Adler, Ollie, and Kreisberg, Andrew, Writers. October 26, 2015. Pilot. Supergirl. Season 1. Episode 1. The CW. Leitura adicional. Shelley Bill. Otto Binder. A vida e a obra de um visionário dos quadrinhos e da ficção científica. Segunda edição. Berkeley, Califórnia. North Atlantic Books, 2016. ISBN 1-6231770-37-0. Tuck, Donald H. 1974. A Enciclopédia de Ficção Científica e Fantasia. Chicago, Illinois. Advent. Publishers. Page 46. ISBN 0-911682-20-1. Uma família Marvel da vida real. Uma conversa de 1973 com os artesãos da Era de Ouro, Jack e Otto Binder. Entrevista conduzida por Richard Kyle, transcrita por Brian K. Morris. Alter Ego #55, dezembro de 2005, pp 58-67.